Tonight we are going to learn the summary of the poem Tintern Abbey. The title of this poem is very long and this is the short title, Tintern Abbey. The full title is, you can see lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. This session, this time 1798, is a remarkable session in English literature, mainly for romantic poetry. Why tonight I have selected this poem? Actually, in order to fulfill the understanding of the poem Intimations of Immortality. That's why last night I thought that tomorrow's topic should be Tintern Abbey, so that the members can properly understand the connection between Tintern Abbey and Intimations of Immortality, and the connection between the themes of the poem, that you will get the same information in Tintern Abbey that you have learned in Intimations of Immortality. That's why tonight I have selected this topic, Tintern Abbey. Remember, this poem is an amazing poem because the place where the setting of the poem is actually a romantic place, a historical place in England that is mainly situated near the border of Wales, a British country. Okay, this place is physically beautiful. That means the outer beauty, the surface beauty of this place is amazing, wonderful and mesmerizing. If you live in such place, automatically you will become romantic poet. You will become natural poet. This is such a place that will create poetic feelings in your heart, in your brain, and you will get probably aesthetic power. So this is such a place. Okay, there are mountains, there are streams, there are different kind of trees, green land and the unequal land. That means mountain and landscape, meadows, groves, streams and different kind of flowers. Everything you will get in this area, and this is a rural area, rustic area, you can say a village. So the poet is inspired by this natural scenery and he expressed his philosophy, his ideas and his theory. As you know that Wordsworth is a poet of nature, worshipper of nature and priest of nature. And mainly in this poem Tintern Abbey, William Wordsworth will tell you about the healing power of nature, and the pantheism. Pantheism, that is a faith, a belief and healing power of nature. And in this poem the poet will tell you that how his thought changes by the term of time. Try to understand how his thought about the beauty of nature, about the love of nature changes by the term of time. That means in different stages of his life, in his boyhood, in his youthhood and in his manhood or adulthood. 3 stages of life. He expressed in this poem 3 stages of life and 3 kind of thoughts regarding the nature, about nature. First of all, what was his thought and how was he impressed by the beauty of nature? This in the first stage, I mean in his boyhood, and next in his youthhood, and then lastly he said that in his manhood or adulthood he understood different things from the beauty of nature. And by these 3 stages, mainly in the last stage, he understood pantheism, the presence of God
in the objects of nature, the presence of God in the objects of nature. And he addressed in this poem God as a spirit. In this poem you will get the word spirit, that is mixed everywhere. This spirit is actually the spirit of God. This light is actually the light of God, because according to the Bible you will get that God is light. God is light. According to the Bible, in Bible you will get this sentence, God is light. Though this is a metaphor, God is light, that God is bright, God is beautiful. Okay? And devil is dark. Devil is dark and black and dull. But God is bright and God is light. Okay? This is the information collected from the Holy Bible. So let's read the poem. For your brief question, you can memorize the full title of this poem. Tintern Abbey, lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye. The Wye is the name of a river. Wye during a tour, July 13, 1798. Try to understand. This is revisiting of the banks of the Wye river. This is revisiting. That means before this visit, the poet visited this place. Actually in 1793, try to understand, in 1793, the poet visited this place, this bank of the river, Wye river, this same place. The poet visited this place in 1793 for the first time. And then 5 years later, he revisited this place along with his sister. His first visit was lonely. He came here 5 years ago lonely. But in 1798, 5 years later, he revisited this place, same place, the bank of the river Wye. Okay, near the Tintern Abbey, near the Abbey. Okay, Abbey is a building. Abbey is a construction. Abbey is a building that was built in 12th century, but destructed during the reign of Henry the Third. Okay, I will share the screen, don't worry. This abbey, this construction, this building or this house was made for the nun, N-U-N, nun or monk, Sannyasi, the religious persons. Nun or monk or saints, the religious person. Okay, so abbey is a building, is a house that was built in 12th century. Okay, for the nun, for the monk, for the saints, as a religious house, religious palace. And this building, this construction, abbey, was ruined and destructed during the reign of Henry VIII, the father of Queen Elizabeth I. Okay, and now it collapsed. Still the construction is remain, but it is unable to live there. Okay, this is a place that is romantic place right now, mystic place and romantic place. People visit this place every day, every year. Okay, so abbey means a building, a house that is built for the monk, saints and nun. Okay, so this abbey is situated near the river Wye. Okay, probably if you search in YouTube, you will get many small size videos about Tintern Abbey, about the area of Tintern Abbey, so you can enjoy the visual scenery from the video. Okay, now, so remember this title. So this is the revisit, not the first visit. And right now the sister of the poet accompanied him. The sister of the poet, her name is Dorothy. Dorothy was the sister of the poet William Wordsworth. So Dorothy, the sister of the poet, she accompanied the poet in the second visit or in the second tour in Tintern Abbey near the banks of the river Wye. Okay, and the date is 13 July 1798. Okay, so in this poem, first of all, the poet started the poem by saying that what he had seen
5 years ago, still he is looking the same things around the Tintern Abbey. This stand. In the beginning or in the first stanza of this poem, the poet said that. জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি। এখন শুনতে পারতেছো এখনো? ভাইয়া শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার উইন্ডোজ তাহলে প্রবলেম করছে, তোমাদের শোনা যাচ্ছে ঠিকই। So, in the first stanza of this poem, the poet normally described the natural scenery, what he had seen 5 years ago, and still he is looking the same scene, the same pictures, the same stream, the same mountain, the same cottage. I mean, as it is a rural area, the cottage, the orchard, the gardens, the crops, the flowers, and the murmuring sound of the stream, murmuring sound of the flowing stream. What he had seen and enjoyed 5 years ago, still he has got everything 5 years later. Okay, and he began the poem very interestingly, that 5 long summer past, 5 spring, মানে এইভাবে খুবই টেকনিক্যালি তিনি বলছেন যে এক বছরে তো একটা সামার হয়, এক বছরে একটা স্প্রিং হয়। তো দেখো 5 বছর চলে গেছে, কিন্তু তিনি নর্মালি বলতে পারতেন যে 5 years past, সেটা না বলে বলছেন যে 5 লং সামার পাস্ট, উইন্টার পাস্ট, অটাম পাস্ট, এরকম সবগুলো 5টা করে সিজন চলে গেছে, তারপর তিনি আসছে। কিন্তু এখনও সেই নদীর স্রোতের মারমারিং সাউন্ড, পানির কলকলানি, ঝলঝলানি সাউন্ড, এইগুলো এখনও আছে, সব কিছু আছে। আর যেহেতু এটা এমন একটা সিজনে তিনি গেছেন জুলাই মাসে, যখন গাছে ফল ধরে, ফল হয় কিন্তু ফল পাকে না। মানে আম যখন পাকে তখন আমের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। কাঁঠাল যখন পাকে, কাঁঠালের ব্যাপারটা আলাদা, কাঁঠালের যেহেতু ভেতরের অংশ দেখা যায় না। যেই সমস্ত ফল পাকলে তার যে ভিজুয়াল বা ফিজিক্যাল যে কালার যেটা চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই সমস্ত ফল কিন্তু কাঁচা অবস্থায় বা ইয়াং অবস্থায় সেটা কিন্তু গ্রিন থাকে, লাইক দ্য ল্যান্ডস্কেপ, লাইক দ্য গ্রিন ল্যান্ড। ঠিক আছে, তো সব কিছু দ্য নেচার ওয়াজ গ্রিন, এভরিথিং ওয়াজ গ্রিন, এই কথাগুলো তিনি বলতেছেন। এবং এগুলো ব্যাখ্যা দিতে বলতেছেন এই স্ট্যান্ডার শেষের দিকে বলতেছেন যে স্মোক ইজ কামিং ফ্রম দ্য ফরেস্ট, ফরেস্ট থেকে ধোঁয়া আসতেছে। ধোঁয়া কি কেন আসতেছে? দূর বাগান থেকে, দূর জঙ্গল থেকে ধোঁয়া উঠে আসতেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে। এগুলো কিসের ধোঁয়া? তো কবি বলতেছে সম্ভবত সেখানে হারমিট বসে আছে। হারমিট, HERMIT, হারমিট মানে হচ্ছে মনক, নান, সেন্ট, রিলিজিয়াস পারসন হু ইজ বিয়ন্ড দ্য রিয়েল লাইফ অ্যান্ড হু ইজ in the search of God, and their life is dedicated for the sake of God. In order to make a strong connection with God, they lead their life in the forest, in the wood, in the jungle. ঠিক আছে, a traveling life, a life of journey, এরকম জীবনযাপন তারা করে। তারা রিলিজিয়াস পারসন, সেন্টরা, হারমিটরা, তারা যখন আগুন জ্বালায় জঙ্গলে, সহজে সেই আগুনের ধোঁয়া উপর দিক দিয়ে উঠতেছে, জঙ্গলের উপর দিয়ে এই ধোঁয়াটা, স্মোকটা দেখা যাচ্ছে। এই কথা তিনি নিজেই বলছেন। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে ওয়ারশতের কবিতার ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই ইজি এবং খুবই সহজ তার কবিতার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো, কারণ এটা তার যে শর্ত, কবিতা কেমন হওয়া উচিত, উইলিয়াম ওয়ারশত নিজেই এই কথাগুলো বলেছেন যে সাধারণ মানুষের ভাষা হওয়া উচিত, বা এরকম হওয়া উচিত, এরকম হওয়া উচিত, মিটার বা রাইম স্কিম এগুলোকে শর্ত করা উচিত নয়। তো এই কবিতাও কোনো স্পেসিফিক মিটার বা কোনো স্পেসিফিক রাইম স্কিম ব্যবহার করা হয়নি। এটা একটা ওড, এটা একটা লিরিক পোয়েম, কিন্তু এখানে স্পেসিফিকভাবে কোনো সুর ব্যবহার করা হয়নি। এটা তিনি যেভাবে ওনার এক্সপ্রেশনটাকে এক্সপ্রেস করছেন, ওনার ইমপ্রেশন অ্যাবাউট নেচার অ্যান্ড ওনার এক্সপ্রেশন খুবই কমন ল্যাঙ্গুয়েজে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ এই কবিতাটা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবা যে কবিতার লাইন লাইন করে না লিখে যদি একটা প্যারার মতো করে লিখতো, তাহলে পুরো কবিতা একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যেত। এটা কবিতা হইতো না, পুরো কবিতা একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যেত তিনি যদি এভাবে লাইন লাইন করে না লিখতেন। বুঝতে পারছো? পুরো কবিতা একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যেত, কোনো সন্দেহ নেই।
তো দেখো আমি এখানে মোটামুটি অনেক তথ্য কালেক্ট করছি যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই কবিতার কোন কোন লাইনগুলো দিয়ে তুমি প্রেজেন্স অফ গড খুঁজে পাবা, এবং দ্য হিলিং পাওয়ার অফ নেচার খুঁজে পাবা, এবং মনে করো যে দ্য ফিলোসফি অফ নেচার, যে প্রকৃতিতে কিভাবে তুমি ফিলোসফি অফ নেচার কীভাবে খুঁজে পাইলা, কীভাবে নদীর কলকালানি শব্দ থেকে তুমি মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা এগুলো খুঁজে পাচ্ছ, এই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে ওগুলো মার্ক করেছি, এগুলো আমি সব দেখাই দেবো, সমস্যা নেই। দেখো আচ্ছা, লাইন্স কম্পোজড আ ফিউ মাইলস অ্যাবভ টিন্টার্ন অ্যাবি on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798, commonly known as Tintern Abbey, is a poem written by the British romantic poet William Wordsworth. Wordsworth had first visited the Wye Valley when he was 13 years old. দেখো 13 ইয়ার্স ওল্ড, এটা কিন্তু একেবারে অতটা ম্যাচিউর্ড না, 13 না 23 ইয়ার্স, কারণ তিনি 1770-তে জন্মগ্রহণ করছেন, 1770 সালে। তো সেক্ষেত্রে 93 হলে 23 বছরেই বয়স হয়। হ্যাঁ, when he first visited the Wye Valley, ভ্যালি মানে উপত্যকা, he was 23 years old. His return 5 years later occasioned this poem, which Wordsworth saw as articulating his beliefs about nature, creativity, and the human soul. Tintern Abbey was included as the final poem in Lyrical Ballads, that is published in 1798, collection of poems by Wordsworth and his friend and fellow poet Samuel Taylor Coleridge. Okay, Tintern is famous for its abbey. Abbey means building, the old construction for the nun, monk, and saints. That is a religious place made in 12th century. Okay. So Tintern is famous for its abbey and for the poets and painters. Not only William Wordsworth, many poets and painters are fascinated by the beauty of this valley, okay, of this place. Not only William Wordsworth, but other poets and painters are also very fascinated and attracted and enchanted and mesmerized by the natural beauty of this place, and they also wrote many poems and painted many painters regarding this place, not only Wordsworth, okay, such as Wordsworth and Turner, who visited in 200 years ago in the Romantic period. It is indeed a wonderfully romantic place, laying on the Wales side of the winding valley of River Wye between Chepstow and Monmouth. Tintern Abbey of William Wordsworth is the first clear expression emotional change in poetry. It recognizes the power of nature to quicken the imagination of a creative mind. It helps us get an analysis of the three different stages in the gradual development of the poet's attitude to nature. Number 1, the period of the blood, the animal pleasures of his boyhood. The animal pleasures of his boyhood. This is the first impression and love of the poet towards the nature. Try to understand this term. The period of the blood, that is called the animal pleasures of his boyhood. Animal pleasures of his boyhood, like a deer, like a roe, R-O-E, roe, like a roe or like a deer, একটা হরিণের মতো, অথবা একটা ক্লেভ মানে গরুর বাছুরের মতো। দেখবা যে যদি তুমি মাউন্টেনাস প্লেসের কথা বলো, তাহলে দেখবা যে পাহাড়ে, সাধারণত পাহাড়ে, ভ্যালিতে বা ফরেস্টে তুমি হরিণ দেখতে পাবা। স্বাভাবিক হরিণের যে বাচ্চাগুলো আছে, এগুলো কোনো কারণ ছাড়াই পাহাড়ের সৌন্দর্যে কিন্তু লাফালাফি করে বেড়ায়, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে, স্ট্রিম পার হয়ে যায় এক লাফে। তোমরা জানো যে একটা চিতার থেকেও কিন্তু লাফ দিয়ে বেশি যেতে পারে হরিণের এই ক্ষমতা আছে। যদি তোমরা ডিসকভারির চ্যানেলগুলো দেখো, যে যখন চিতা হরিণকে তাড়া করে, সামনে যদি কোনো কাদা না থাকে বা কোনো দুর্বল জায়গা না থাকে যেখানে হরিণ ফেসে যায়, এরকম জায়গা ছাড়া চিতা কিন্তু হরিণকে ধরতে পারে না, সে এক লাফে বহুদূর চলে যায়। সে যাই হোক, তো বলতে চাচ্ছি যে হরিণ অথবা ডিয়ার অর রৌ অর ক্লেভ অথবা গরুর বাছুর, এগুলো দেখবা কোনো কারণ ছাড়া পাহাড়ি পরিবেশে যখন বসবাস করে, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, এ গাছের পাতা খায়, ও গাছের পাতা খায়, এখান থেকে ওখানে যায়, এভাবে যায়,
কোনো মিনিংই নাই, কোনো প্রয়োজনও নাই বোঝার যে কী জন্য লাফালাফি করতেছে। মানে দ্য পোয়েট এনজয়েড দ্য প্লেজার অফ নেচার, দ্য বিউটি অফ নেচার ডিউরিং হিজ বয়হুড, ডিউরিং হিজ চাইল্ডহুড, in the beginning of his life, as an animal like the deer or like the roe or like the clave. Okay, he didn't understand the philosophy of nature or the pantheism, but he understood the physical beauty of nature, the surface beauty of nature, and he enjoyed the pleasures of nature like the animal. That's why this is called the animal pleasures of his boyhood. He also discussed this in this poem. Okay, so the first stage of his life that he enjoyed nature, that is the period of the blood, the animal pleasures of his boyhood. Then the second stage, the period of the senses, that means he wants to say about his youthhood. Okay, the period of senses, the enjoyment and apprehension of the sensuous beauty of the nature in his youth. Okay, try to understand the sensuous beauty, that is 5 senses of human. In his youthhood he understood that there is not only surface beauty or outer beauty in the nature, there is an inner beauty or internal beauty in the nature. Nature only presents the physical beauty, it's not right, but nature also presents the happiness and sadness, the depression of human life. Then in his youthhood he did not only enjoy the murmuring sound of the stream, the flowing fountain, the blue sky, the fountain, the round ocean. He did not only enjoy the physical beauty and the sound of this nature, but he also find out from the murmuring sound of the river, from the murmuring sound of the stream, by the song of the birds, the sad music of humanity, the sad music of humanity, the sorrow of his men, the depression of his men, he found in the murmuring sound of the stream. This is by using his sense, because in his boyhood he was senseless, he was a child. He could not understand the secret, the mystery of nature, but in his youthhood he is sensible, and by his sensuousness he find out the philosophy of nature in his youthhood. This is the second stage. And in the third stage, the period of the imagination, the soul, that is the immortality of soul and the presence of God in the nature, that is the period of imagination and the soul. He could imagine the presence of God, the shape of God in the nature, the presence of God in the nature, in the round ocean, in the stream, in the blue sky. Try to understand. Okay, the period of the imagination and the soul, his capacity to look on nature with a philosophical eye in his maturity, that means in his manhood. In his manhood he understood the philosophy of nature. It was a different capacity and ability and capability for the poet, that in the last stage of his life he enjoyed what he could not enjoy in his youthhood and in his boyhood. These are the 3 stages of his life, what he expressed in this poem Tintern Abbey. Okay, so let's read the explanation and what you will get in this poem. জি ভাইয়া। ওকে, দেখো এখানে কিছু টাইটেল আছে, দ্য রেস্টোরেটিভ পাওয়ার অফ নেচার, ও অ্যান্ড দ্য সাবলাইম, পারসেপশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইমাজিনেশন, টাইম অ্যান্ড চেঞ্জ, healing power of nature, pantheism. These all terms you will get in this poem. The restorative power of nature. Nature can restore your mind. Nature can this is actually the reflection of healing power. Nature can restore your heart. Nature can restore your mind by removing your depression and frustration from your heart by the surface beauty of nature. Okay, so nature can restore. Okay, nature can restore the human heart. So this is actually the restorative power of nature. Then awe and the sublime.
that is wonderful. O means wonderful and the great and grand quality of nature. Perception, creativity, and the imagination. Understanding, first of all, understand and realize the nature. Then find out the creativity. How can you create something by the imagination? Okay, and you will find out philosophy in the nature, in the beauty of nature, in the shape of nature. Then time and change. This time and change is not related to nature but related to human life. Human, we are changeable, our life is changeable. As yesterday or last night we learned boy into youth and youth into a man. This is the change of human life by the term of time. And because of this changing, we can understand, we can feel, we can realize different experiences in different stages of life. And one experience is different from another experience. Okay, this is time and change. Healing power of nature. In this poem, in the second stanza, you will get the healing power of nature. Let me discuss shortly. In this poem, the poet discussed then that 5 years ago I visited this place in 1793. During that time, whatever I had seen, but within these 5 years, I remembered these beautiful sceneries, the streams, the murmuring sound, the singing birds, the green trees, the green land, the flowing river, everything, this abbey. So 5 years the poet was far from this beautiful landscape, this beautiful valley. But the poet discussed that when I was far from this place, then I recalled and I remembered, I imagined these beautiful pictures and places in my mind during my tranquility. Tranquility means quietness. Tranquility means quietness. When I was depressed, in my pensive mood, I remembered these pictures, what I had seen 5 years ago. So I have passed 5 years by remembering the images of these places, okay, of this beautiful landscape. So this is healing power. And still in this poem, the poet will tell you that still I am enjoying the same pictures, the same places, the same beauty, okay. And he will address in the end of this poem, he will address his sister Dorothy, because in this second tour, Wordsworth is accompanied by his sister Dorothy, and Dorothy is very young. Okay, Dorothy is very young, and William Wordsworth, he is addressing his sister, dear friend and dear sister, dear friend and as a friend, as a sister, he addressed in this poem, and I will show you the lines and verses. Okay, so healing power of nature, how he advised his sister that if you have a good connection with nature, then nature will never destroy you, nature will never harm you, but nature will give you shadow. So you have to create a good friendship, good connection with nature. So all the natural elements should be connected with you. All the natural elements should be connected with you. Like the moonbeams, let the moonbeam fall on you. Let the wind blow on your body, so that there must be a good connection and relationship between you and the natural elements, because nature will never betray you if you are a lover of nature. If you are a lover of nature, nature will never betray you. This is the good side of nature. This is the good side of nature. But nature has also bad side. Okay, like a storm, like cyclone, like this different kind of natural phenomenon. Okay, but this is the good side of nature, the beautiful side of nature, that nature will never destroy you, never harm you. Nature is not dangerous before you if you are a lover of nature, if you are a worshipper of nature, and if you have a connection with nature. So in order to create a connection with nature, you have to visit the natural sites,
You have to connect a beautiful relationship with the sun, with the moon, with the stars, with the river. Hmm. and and in order to do so, you have to visit the 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 banks of the river, the landscape, the forest, the woods, the seashore. Hmm. And you have to enjoy the moonbeams during the night. Okay, so this is the healing power of nature. You will get in this poem. And mainly the poet advised his sister in the end of this poem, not in the beginning, in the end of this poem. Okay, and he told his sister that now you enjoying, now you, whatever you are looking right now, I enjoy it when I was like you, but now I am adult, so I cannot see like you. But when you will become adult like me, and I will absent in this place, I will no more during that time. During that time, don't forget me, don't forget me, but remember me, that that you were accompanied by me in this place, in this beautiful valley. Okay, so whatever I can see right now, I can understand, you cannot understand, my dear sister. Whatever I can understand right now, you cannot understand, but whatever you are enjoying right now, I enjoyed before. Okay, so when you will understand whatever I am understanding right now, then I will no more. You will get me absence in this place. During that time, remember me, don't forget me. Remember me with this stream, with this meadow, with this forest, with these beautiful sights of this place. Remember me. Okay, because I will no more, but my soul is immortal. You will get my existence, my presence in this surrounding, around you. Okay, so this is actually healing power of nature. Then pantheism. Pantheism is a term that presents a belief or a faith. This faith refers to the presence of God. The existence of God is mixed everywhere. The existence of God is mixed everywhere. This belief, this faith is called pantheism. And a person who believes it, he is called pantheist. And William Wordsworth is a pantheist. Not only that, he is called a priest of nature, a worshipper of nature. A priest of nature, a worshipper of nature, as if nature, the entire nature was like a church for him, and he is a priest. As if the entire nature was a church for him, and he was a priest, he was a worshipper. Okay, because as inside the church you will have God, like that in the nature God is exist, like that in the nature God is exist, there is no doubt. Okay, so in this poem he addressed God as a spirit, in the round ocean, in the blue sky, in all natures, in everything you will find the existence of God. This is called pantheism, and it is possible when you will become a philosopher in your manhood, not in your boyhood or in your youthhood. You have to pass a journey, the journey of boyhood and youthhood. Then you will understand this presence of God in the nature. And there is a connection between nature and human, between nature and God, between God and human. Okay. Now about Tintern Abbey. In order to write a short question, the Tintern Abbey has two main allusions in this poem. Allusion means reference. First, the title reference, Tintern Abbey, an abbey, a home for nuns or monks, that was built in the early 20th century by Walter de Clare near the village of Tintern in Wales. Now here in the poem, does the speaker actually describe the abbey? So its presence in the title functions mainly as an allusion to the abbey and what it represents. Abandoned in the 16th century during the dissolution of the monasteries under Henry VIII, the ruins of Tintern Abbey later became a symbol of English history and the subject of many representations in British Romantic writing and art. In a sense, it symbolized to the Romantics an earlier way of life in England. That means, earlier way of life in England means the beautiful time of England, when there was pleasure, there was happiness around the England. So this historical place, the Tintern village and the abbey, symbolized to the Romantics. Romantic is a noun.
Mystic is a noun. Mystic word is a noun, and romantic word is also a noun. So to the romantics, মানে romantic poetদের কাছে, okay, it symbolized to the romantics an earlier way of life in England, on that was picture square and scheduled from the institutions of society and urbanity, and many visitors came through the area in the late 18th century to view and record the ruins. As part of the title, the allusion to the abbey works to establish the literal setting of the poem, while also connecting the setting to the more secured spiritual way of life that the abbey represented. Karon the abbey was constructed and built for religious purposes for the nun and monk. এই অ্যাবেটা এটা অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা ধর্মীয় বিষয়কেও প্রেজেন্ট করে, স্পিরিচুয়াল বিষয়কেও, মিস্টিক্যাল, এটাকে তোমরা আবার মিস্টিক্যালও বলতে পারো, যে মিস্টিসিজম, কারণ মিস্টিসিজম রেফার্স দ্য রিলিজন, গড, হ্যাভেন, ওকে, এই জিনিসগুলো যেটা তোমার সঙ্গে গডের কানেক্ট করে দেয়। তো যেখানে ধর্মীয় বিষয় আছে ওখানে মিস্টিসিজম আছে, ঠিক আছে, যেখানে ধর্মীয় বিষয় আছে সেখানে মিস্টিসিজম আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে। আচ্ছা, এর পরের যে স্ক্রিন, এটা হচ্ছে যে কিভাবে তিনি এই কবিতায় তিনটে স্টেজকে প্রেজেন্ট করেছেন সেটাকে আমি স্ক্রিনে এনেছি। চেঞ্জ হয়েছে মারিয়া? স্ক্রিন চেঞ্জ? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। আচ্ছা, দেখো এই তিনটা কালার হচ্ছে তিনটে স্টেজেস অফ লাইফ। এই কবিতায় এতটুকুই বলা আছে, এবং সর্বশেষে যেটা বলা আছে সেটা আমি বলেই দিচ্ছি। প্রথমে তার বোনকে সে উপদেশ দেয় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক করার জন্য। দেখো এতটুকু তোমার অবশ্যই জানতে হবে প্রশ্ন লেখার জন্য, এই তিনটা এলাবোরেটলি জানতে হবে। দেখো, Wordsworth's boyhood and the formative years of his life were spent in the midst of nature's beautiful surroundings. This was the period of his love of nature. It was a healthy boy's love for the open air, sunshine, and freedom of the fields. He loved nature with a passion which was all physical, without having any trace of intellectual or philosophical association. What I told you. He haunted the hills and the vales for sports and bounded over the mountains like a roe. Roe means deer. This is called animal pleasures. This is called animal pleasures. কোনো কারণ ছাড়া, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া, কোনো বুঝাবুঝি ছাড়া একটা হরিণের মতো সে এই পাহাড় থেকে ও পাহাড়, এই জায়গা থেকে লাফালাফি করে প্রকৃতিকে এনজয় করেছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ লাইফ। ইন youthhood, which was a period of the senses, Wordsworth was thrilled and enchanted by the physical beauty of nature. His love of nature in this stage was purely sensuous and emotional. This was characterized by daisy raptures and aching joys, which replaced his earlier coarser pleasures of his boyhood. The beautiful sights and sounds of nature, the colors and the forms of the objects of nature roused his sweet sensations and made him very passionate to the nature. And in the third stage, in the mature years, in his manhood, the poet was blessed with an imaginative faculty and an uplift of his soul. In youth, he did not find any hidden meaning of the nature, or had he any philosophy of nature. Now he looks at nature not with a painter's eye, but as a translator who can explain its hidden meaning. বুঝতে পারো যে আমরা যেমন কবিতা যখন পড়ি, কবিতার একটা সারফেস মিনিং আছে, একটা ইনার মিনিং আছে। তো আমাদের টিচারের প্রয়োজন হয় এর হিডেন মিনিংটা, যেটা আমরা নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারি না। সো ইন হিজ ম্যানহুড হি বিকেম দ্য ট্রান্সলেটর অফ নেচার। তিনি এখন আর একজন পেইন্টারের মতো করে খালি বাহ্যিক সৌন্দর্যটা দেখে না, এখন এর ভিতরে যে একটা মিনিং আছে সেটাও দেখে। Thus the poet has developed a philosophic mind which helps him understand the miseries and sufferings of mankind by seeing the natural phenomena. This experience of the miseries of the world makes him nobler and sympathetic towards the suffering humanity. Now he experiences a kind of spiritual uplift, a sublime state of meditation in which he feels within himself a presence of the divine spirit, that is the presence of God. A presence of divine spirit that animates mystic thoughts in him. The divine spirit is the soul of the universe, or the spirit of nature that puts the mind in motion and makes the body move. According to Wordsworth, this divine spirit is the source and the
guiding force of all creations. This divine spirit is the spirit of God that lives in human hearts, in the nature, in everywhere. Okay, so these are the 3 stages of his life. এখন এই কবিতাটা তো বড়, এটা আমরা আগে যদিও পড়েছি, তো এখন এটাকে না পড়ে আমরা এটা না পড়েও কিভাবে কোন লাইনগুলো দ্বারা কি বুঝতে পারবো দেখো। এই যে এখানে স্ক্রিনে যে লাইনগুলো দেখতেছো, প্রথমে লেফট সাইডে দেখো এই লাইনগুলো, এখানে আমি কিছু লাইন নিয়ে এসেছি। দেখো প্রকৃতির যে বিউটিফুল স্ট্রাকচার প্রথম দিকে কবিতা, দিস বিউটিয়াস ফর্মস থ্রু আ লং অ্যাবসেন্স হ্যাভ নট বিন টু মি as it is landscape to a blind man's eye, but oft in lonely rooms and meet the din of towns and cities I have owed to them. বুঝতে পারছো যে when I was absent last 5 years I was absent in this place, I was in city and town, I was busy in my daily activities, but during that time in my lonely moments, in my lonely rooms, mid and din of towns and city, during my business I have owed to them. আমি এই জায়গাগুলোর প্রতি আমি ঋণী, এই জায়গাগুলোর প্রতি আমি ঋণী। কিভাবে? in hours of weariness sensation sweet felt in the blood and felt along the heart, the passing even into my purer mind within tranquil restoration. বুঝতে পারছো? তো যখনই আমি ওয়ারিনেসে পড়ি, টেনশনে পড়ি, ডিপ্রেশনে পড়ি, তখনই আমি আমার মাঝে এই যে 1993 সালে যে প্রথমবার এই জায়গাটাকে দেখে গেছি, যে সুন্দর সুন্দর সিনগুলো দেখে গেছি, এগুলোকে আমার ট্রাঙ্কুইল মানে আমার নীরবতায়, মানে কোয়াইটনেসে আমি রিস্টোরেশন, আমার এই দুশ্চিন্তা থেকে বের হয়ে নতুনভাবে রিফ্রেশ করেছি আমার মনকে এই পিকচারগুলোকে স্মরণ করে। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ ওড টু দেম। ইন আওয়ার্স অফ ওয়ারিনেস সেন্সেশন সুইট ফেল্ড ইন দ্য ব্লাড and felt along the heart, আমার রক্তে এবং মাংসে, আমার হৃদয়ে, the passing even into my purer mind with tranquil restoration by this beauteous forms of the nature. বুঝতে পারছো? এটা তিনি প্রথমে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করেন যে তিনি মনে হয় মোটেও দূরে ছিলেন না ইয়া থেকে। তারপর দেখো কি বলছে, দেখো nor for this faint eye nor murmur other gifts have followed, for such loss I would believe abundant recompense, for I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten and subdue. This is actually the philosophy of nature. In his manhood he understood this philosophy. He said that I would believe abundant recompense, for I have learned to look on nature not as in hour of thoughtless youth. Thoughtless youth, চিন্তাহীন যুবক, আমার in the second stage of my life or in the first stage of my life আমি একটা পেইন্টারের মতো ফিজিক্যাল বিউটি দেখেছি প্রকৃতির। আমি এখন মোটেও আর ওইভাবে প্রকৃতিকে দেখি না। Not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity. I can listen, I can feel, I can hear the suffering of humanity from the murmuring sound of the nature, murmuring sound of the stream. বুঝতে পারছো? This is the philosophy, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten the subdue. This is the philosophy of nature he understood in his manhood. Okay, then within these lines দেখো, আচ্ছা, now the pantheism. Look at the left side of your screen, যেটাকে আমরা প্যান্থিজম বলছি, দ্য প্রেজেন্স অফ গড। দেখো কত কিউট ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করছেন। দেখো, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts. এবং আমি ওই জিনিসটাও অনুভব করেছি আমার এই ম্যানহুডে, আ প্রেজেন্স অনুভব করেছি দ্যাট ডিস্টার্বস মি উইথ দ্য জয় অফ এলিভেটেড থটস। আমার এই চিন্তাতে, আনন্দের চিন্তায় যেটা আমাকে ডিস্টার্ব করে, দ্য প্রেজেন্স অফ গড। আ সেন্স সাবলাইম অফ সামথিং ফার মোর ডিপলি ইন্টারফিউজড, হুজ ডুয়েলিং ইজ দ্য লাইট অফ সেটিং সানস, যার বসবাস ইন দ্য লাইট অফ সেটিং সানস, হুজ ডুয়েলিং ইজ the light of setting sun and the round ocean, the living air, the blue sky, and in the mind of man. The same spirit
The same strip that disturbs me, this spirit lives in the setting sun, in the light of the setting suns. The round ocean, the living air, the blue sky, and in the mind of man. এবং মানুষের হৃদয়ে, in the human hearts, the same spirit বসবাস করে. And that is the motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rules through all things. That controls all things. All thinking things, all objects of all thoughts, and rules through all things. Therefore, am I still a lover of the meadows and the woods and the mountains, and of all what we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, both what they have create and what perceive, well placed to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thought. The anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral being. These are the lines that present pantheism in this poem. The presence of God in the nature. Look how beautifully. Whose dwelling is in the light of the setting sun. You can memorize these lines. Whose dwelling is in the light of setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. শেষের লাইনগুলো মুখস্থ করো. The anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral beings. বুঝতে পারছো? যে সেম জিনিস মানুষের হৃদয় থেকে শুরু করে সব জায়গা থাকে. দিস ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ গড, আই স্পিরিট, দ্যাট ইজ কল্ড প্যান্থিজম ইন দিস পোয়েম. তারপর দেখো এদিকে রাইট সাইডের উপরে তার বোনের কথা বলতেছে. তার বোনকে তিনি যে অ্যাড্রেস করেছেন এবং তাকে অ্যাডভাইস দিয়েছেন সেই কথা বল. দেখো, ফর দাউ আর্ট মানে ইউ আর, আর্ট মানে আর, ফর দাউ আর্ট উইথ মি হিয়ার আপন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দিস ফেয়ার রিভার, বিউটিফুল রিভার, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart. I catch the language of my former heart. মানে আজকে তোমার মুখে, তোমার মাঝে আমি আমাকে খুঁজে পাচ্ছি, যে দিনটা আমি কাটিয়ে এসেছি আগে. And read my former pleasures in the shooting lights of thy wild eyes. তোমার চোখের এই কিরণে আমি আমার পূর্বের দিনগুলো খুঁজে পাচ্ছি, যেটা আমি কাটিয়ে এসেছি. এখন আর ওই দিনগুলো আমার নেই. কত সুন্দর লাইন, মুখস্থ করতে পারো. মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, অ্যান্ড ইন দাই ভয়েস আই ক্যাচ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মাই ফর্মার হার্ট, অ্যান্ড রিড মাই ফর্মার প্লেজার্স ইন দ্য শুটিং লাইটস অফ দাই ওয়াইল্ড আইস. ওহ, ইয়েট আ লিটল while may I behold in thee what I was once, my dear sister, and this prayer I make, knowing that nature never did betray the heart that loved her. আমি তোমার জন্য এই প্রেয়ার করি, এই দোয়া করি. My dear sister, and this prayer I make this prayer, knowing that nature never did betray the heart that loved nature. বুঝতে পারছো? এটা ছিল, এটা মনে করো যে হিলিং পাওয়ার অফ নেচার, এটা হিসেবে ধরতে পারো. দ্য ন্যাচারাল ফিলোসফি অফ উইলিয়াম ওয়ারশট. তারপরে সর্বশেষের লাইনগুলো দেখো, যে একদিন আমি থাকবো না, আমাকে ভুলে যেও না, সব কিছুতেই আমার সোলকে তুমি খুঁজে পাবা, কারণ দিস ইজ দ্য ইমোর্টালিটি অফ সোল. আত্মা মরে না, আমাকে তুমি এখানে পাবা. তখন তুমি আমার মতো এই প্রকৃতিকে এনজয় করতে পারবা, তোমার ম্যানহুডে যখন তুমি চলে যাবা. উইল্ড দাউ দেন ফরগেট দ্যাট অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দিস ডিলাইটফুল স্ট্রিম উই স্টোড টুগেদার. তার বোনকে সে প্রশ্ন করতেছে, উইল ইউ দেন ফরগেট দ্যাট অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দিস ডিলাইটফুল স্ট্রিম উই স্টোড টুগেদার, and that I, so long a worshipper of nature. Directly in this poem he addressed himself as a worshipper of nature. বুঝতে পারছো, তিনি নিজেই বলছেন যে আমি একজন worshipper of nature. And that I, so long a worshipper of nature, hither came unwearied in that service, rather say with warmer love, oh, with far deeper zeal of holier love. Nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake. দেখো,
নিজেকে ভুলতে নিষেধ করছে যে অনেক বছর পর আবার যখন তুমি এখানে আসবা এই সব কিছুতে আমাকে তুমি খুঁজে পাবা, এগুলো তোমার থেকে আমার সঙ্গে বেশি ক্লোজ ছিল, বিকজ আই এম এ ওয়ার্শিপার অফ নেচার। এই ছিল এই কবিতাটা টিনটার্ন অ্যাবে। তো টিনটার্ন অ্যাবে সম্পর্কে যে কোনো ব্রড কোশ্চেন আসুক, তুমি অবশ্যই ওয়ারশট সম্পর্কে কিছু বলবা, তার টাইটেলগুলো লিখে দিতে পারবা, এবং এই কবিতার ফুল নেমটা লিখে দিতে পারবা। এই কবিতায় কোন বিষয়গুলো লিখছেন সেইগুলো তুমি ইন্ট্রোডাকশনে লিখতে পারবা ব্রড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে, সুন্দর হবে তাহলে। আর কিছু লাইন যেমন কমপক্ষে এতটুকু মুখস্থ করিও যে and I have felt a presence that disturbs me with joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of the setting sun, and the round ocean, and the living air, the blue sky, and in the mind of man. এটা মুখস্থ করতে পারো, অথবা a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and tools through all things. এটা মুখস্থ করতে পারো, অথবা শেষের তিনটা লাইন, দ্য অ্যাঙ্কর অফ মাই পিউরেস্ট থটস, দ্য নার্স, দ্য গাইড, দ্য গার্ডিয়ান অফ মাই হার্ট অ্যান্ড সোল, অফ অল মাই মরাল বিং, এটাও মুখস্থ করতে পারো। অথবা এইদিকে তার বোনকে বলা কথা, মাই মাই ডিয়ার সিস্টার, অ্যান্ড দিস প্রেয়ার আই মেক নোয়িং দ্যাট নেচার নেভার ডিড বিট্রয় দ্য হার্ট দ্যাট লাভড হার। এই কথাও মুখস্থ করতে পারো, বুঝতে পারছো? তো এগুলো মুখস্থ করা এই কারণে জরুরি যে কিছু জিনিস নিজের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, এগুলো মুখস্থ করা দরকার পার্সোনালি। আশা করি তোমরা মুখস্থ করবে, আগেও বলেছিলাম, জানি না মুখস্থ করছো কিনা। কারো কি মুখস্থ আছে কোনো লাইন? না ভাই, আমি মুখস্থ করা হয়নি। শায়েক, তোমার কি কোনো লাইন মুখস্থ আছে এই কবিতা থেকে? না ভাই, আমি মুখস্থ করা হয়নি। করে নিও মুখস্থ। আমি দেখো, আমি তোমার মার্ক করে দিচ্ছি, মুখস্থ করিও, তুমি নিজেকে ফুলফিল মনে হবে আর কি, অ্যাটলিস্ট নিজেকে ফুলফিল মনে হবে যে আমি কিছু না কিছু মুখস্থ করছি এবং আমার মাথায় আছে, বুঝতে পারছো? সব কিছু বইয়ে থাকলে হয় না। এই দেখো এখানে আমি মার্ক করে দিলাম এইখান থেকে, এবং আলাদা আলাদা করে মুখস্থ করে তাহলে মনে থাকবে যে এতটুকু এটা, তারপরে এখান থেকে এটা, এগুলো মুখস্থ করে দেখবা যে তোমার মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করতেছে এগুলো মুখস্থ করার মাধ্যমে। দেখো মুখস্থ করিও, অথবা অ্যাটলিস্ট এখান থেকে এখানে এটা, এগুলো একটু মুখস্থ করিও, বুঝছো? এগুলো মুখস্থ করা দরকার। অথবা এইটা স্যাড মিউজিক অফ হিউম্যানিটি, এটা কই ছাড়লাম রে? আচ্ছা যাই হোক, এগুলো মুখস্থ করলেই হবে। এটা মনে হয় এখানেই আছে না, স্যাড মিউজিক অফ হিউম্যানিটি। না ভাইয়া, এখানে স্যাড মিউজিক অফ হিউম্যানিটির কথাটা না ভাইয়া। আচ্ছা, ওটা লাইনকে আমি নিয়ে আসি নাই, এই যে আছে আছে, এই দেখো এতটুকু, এই যে এই লাইন এখানে, the still sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten the subdued. প্লিজ এগুলো মুখস্থ করিও, প্লিজ, আই এম ইউজিং দিস ওয়ার্ড, প্লিজ। তোমার মধ্যে একটা কমপ্লিটনেস চলে আসবে সাহিত্যের স্টুডেন্ট হিসাবে, বুঝতে পারছো? তো এই যে যতগুলো আলোচনা করা হলো সবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ইংলিশে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে যাতে করে তোমরা পরীক্ষায় লিখতে পারো, কারণ এগুলো জানা আছে, তোমরা অনেক ক্লাস করছো এগুলোর উপর।